අයිබෝන් දීපුතේ. Good evening to all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. Okay, today we are going to commence a new lesson. So new physics lesson. So that's optical science. So that's we call that geometrical optics. Earlier this lesson was named as phenomena related to optics. ආලෝකය හා සම්බන්ධ සංසිද්ධි කියලා ඉස්සර තිබ්බා. So whatever it is, the lesson is under mainstream of light. ආලෝකය කියන කොටසට තමයි මේක අයිති වෙන්නේ. Right? Geometrical optics. So our topic. Yes, what does it mean by this term optics? Optics. Yes, another term is there, so that's photo. Yes, so whatever the term we use that, use both of them to denote light. Right, okay, so this optics, photo, light, all of them are used to intend the same thing. So you know that light is what? Yes, a type of energy. Yes, according to the lesson you recently covered, according to the waves. So what type of a wave is this light? Yes, it's an electromagnetic wave. Yes. So almost all these electromagnetic waves are subjected to major two phenomena, right? Phenomenon, singular, phenomena, so that's plural. Two major phenomena. Okay. There are, in addition to that, ඊට අමතරව තව phenomena කීපයකුත් තියෙනවා. ඉතින් අපි කතා කරන ප්‍රධාන වශයෙන් දෙකක්. So one is reflection, the other one is refraction. Okay. Now, as all other waves, light undergoes two major phenomena. Two major phenomena. So out of them, the one of widely discussed phenomenon is reflection. Yes, other one is refraction. Refraction, so very deep theories. So you can learn them. Reflection is somewhat easy. Refraction is somewhat critical. ඒක මේ උගන්නන විදිහවලට අනුව ළමයින්ට තේරෙනවා මේක හරි සරලයි. ලේසි තමයි ඇත්තටම. හැබැයි අපිට ලේසි වෙන්නේ පුතා මේකේ ආකාර කිහිපයක් තියෙනවා. If you learn the most deep theories, okay, so that's advanced deep theories, so you will find it somewhat complicated, but it is easy. Okay, so you have to make a hard effort to learn this, to come to this level. මේගොල්ලන්ගේ light කියන නැත්නම් optics lesson එක උගන්ලා තියෙන level එක, if that high level or deep level ගැඹුරටම උගන්ලා නම් ඔයාලට ටිකක් දැනෙනවා මේක. හැබැයි පුතා ඔයාලට උගන්ලා තියෙන මෙන්න මේ වගේ අපි කියන උඩින් පල්ලෙන් නිකන් ඔහි just to cover the lesson. මෙහෙම ඉගෙනගෙන තියෙනවා නම් ඔයාලා දන්නේ මේ මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා කියලා. You don't know these deep theories in this lesson. Okay, but according to the syllabus, okay, you will think, oh, so your capacity is up to this much. You will think, make the lesson එක this very easy. Optics the okay දෙයක් නෑ. අගලේසි.
That's ray diagrams, very easy. So that's why in exams you find the real depth of that. එක්සෑම් එකේදී නියම ගැඹුරට ස්ටෑන්ඩඩ් ලෙවල් එකට දෙනවා. එදාට හිත නිවන කතා අදාළ නැහැ. හරි? සරලව ඉගෙන ගත්ත දේවල් එදාට අදාළ නැහැ. ඔයාට මෙන්න මේ මට්ටමට පුහුණු වෙන්න වෙනවා. So we learn this much deep. maths උනත් එහෙම තමයි පුතා. හිත හදන අය ගාවට යන්න එපා. right? හිත කඩන නෑ. ගැඹුරට උගන්වනවා නම් ඒක follow කරන්න. Okay, now take this little note. Okay, so this undergoes two major phenomena. So one phenomenon is reflection, the other phenomenon is refraction. Okay, so in addition to this, you learned in grade 6, 7, 8 also things that can produce light. Produce light. Yes, they are known to be what? අපිගොල්ලන්ට මොකක් කියලාද කියන්නේ? Things that can generate light or produce light, we call them sources. Sources of light. Definitely these sources of light are luminous objects. පුතේ මේ source එකක් වෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම දීප්ත වස්තුවක්. Luminous. Luminous. Yes, concept is actually too different. Luminous means ability to glow itself. Yes, source of light means the things that can produce its own light. එයාටම ආලෝකය නිපදවන්න පුළුවන් things that can produce light of its own. Luminous objects are the sources of light. අනිත් අතට මේ දීප්ත වස්තුවක් තමයි luminous object එකක් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දීප්ත වස්තුවකට අපි luminous object කියලා කියනවා. Source of light වෙන්නේ luminous object එකක්. Right? And it is considered to be a source of light. So always source of light is a luminous object. Example, yes, huge star. So what we observe as sun, star. Yes, lighted candle, bulbs. So lighted කියන එක තියෙන්න ඕන නැත්නම් වැඩක් නැහැ, right? So things that can generate or produce its own light is known as source of light. Always the source of light is a luminous object like star, lighted candle, bulbs like that. Okay. How this light travels? කොහොමද පුතා ආලෝකය ප්‍රචාරණය වෙන්නේ? How it propagates? Because it's a wave. Okay. It propagates through a direct pathway. ආලෝකයේ ගමන් කරන්නේ ඍජු ගමන් මාර්ගයක් ඔස්සේ. How light travels? Light propagates direct pathway. Although we mention like that, you can see this very clearly. So this is the obstacle. Now you expose this to a beam of light. පුතා දැන් මේ ආලෝකය මෙහෙම ගමන් කරනවා. It moves like this.
right? So if there's a screen here, you can see, so this dark area, let me produce a dark or a dark area එකක් පේනවා. And this illuminated part because of this parallel light beam, but the reality is quite different. සත්‍යතාවයේ චුට්ටක් මේ අපි theory වලට වැඩිය වෙනස්. You can see instead of a dark region, a somewhat light region around here. That means nearer obstacle බාධකයක් හමුවේදී මේ තරංගිකා නිපද වෙනවා. Sub waves are produced. Then if it is not much intensity as these direct light rays are, so you can see the things here because of these sub waves. ඉතින් පුතා ආලෝකය ගමන් කරන්නේ ඍජු ගමන් මාර්ගයකම කියලා අපි ඉගෙන ගන්න. චූටි කාලේ ඉගෙන ගන්න දේවල් ටික ටික වෙනස් වෙනවා ඉදිරියට ගැඹුරට ඉගෙන ගන්නකොට. Right, okay. Something out of the way we learn. අපි ඉගෙන ගන්න දේට වඩා පොඩ්ඩක් අමතක දෙයක් කිව්වේ. Right, now look at this. Light propagates through a direct pathway. එතකොට පුතා අපිට එතනදී හම්බ වෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන් අපි කතා කරනවා. Mainly we discuss two things. One is a light ray. The other one is a light beam. එකක් අපි කතා කරනවා light ray එකක් ගැන. Next, a light beam. Okay, now look at this. A light ray, ආලෝක කිරණයක්. So what does it mean by a light ray? Yes, that's a very narrow path of light. ආලෝකයේ ගමන් ගන්න ඍජු ගමන් මාර්ගයක් අපි එක රේඛාවකින් දක්වනවා. So we call that a light ray. There's no definition for that in your book. It doesn't matter. හැබැයි grade 7, grade 8 වලට යද්දී ඔයාලට හම්බ වෙනවා මොකද්ද මේ light ray එකක් කියන්නේ කියලා. Right? So that's a narrow path through which light travels is called a light ray. Good. ආලෝකය ගමන් ගන්න පටු ගමන් මාර්ගයකට අපි light ray එකක් කියලා කියනවා. Now let's see. Next. A collection of light rays. ආලෝක කිරණ කිහිපයක් එකතු වුණාම පුතා අපි ඒකට light beam එකක් කියලා කියනවා. A set of light rays is known as a beam of a light. ආලෝකය ගමන් කරන මේ පටු මාවතකට අපි light ray එකක් කියලා කියනවා. These light rays combine together to form a light beam. Okay, now look at this. On the other hand, you can express this as a light beam is made up of light rays. Now look at this. By using a torch, you can create
a parallel beam of light. So this is parabolic mirror. Thanks to that, we can make a parallel beam of light. පුතා අපිට parallel beam of light ගන්න පුළුවන් මෙයාගෙන් like this. Okay. Now what we do, we keep here an obstacle with a little grating. කුඩා grating එකක්. පොඩි සිදුරක්. So you can take a single light ray out of that. අපිට එක light ray එකක් ගන්න පුළුවන් එළියට. So we can take one light ray. So we call that a light ray. So what this? Yes, you have to mention the direction of a light ray. So this is a beam of light. Yes. So this is source of light. So by using parabolic mirror, so we have created a beam, parallel beam of light. Now, so this beam of light is made up of, it is created with a collection of these light rays. Okay, good. Types of light beams. Yes, light beams are created with the combination of light rays. Yes, one is, you can see that parallel beam of light. So all of these light rays are parallel to each other. Yes, parallel beam. Yes, another one. So all of light rays are concentrated to a single point called focus, like this. Light rays are coming and it is concentrated to a single point. So this type of light rays are known to be a converging beam of light. A converging beam of light. මේකට පුතා අපි කියනවා අபிසාරී ආලෝක කිරණ කදම්බයක් converge වෙනවා. එක තැනකට එකතු වෙනවා. Okay, so you can increase the number of light rays. So that's so good. Next one, light rays, so that are diverging from a single point. Okay, so this one, diverging beam of light.
A converging beam of light, a diverging beam of light. දැන් මේ ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නේ අලුත් නායකයෙක් යටතේ නේද රටේ? අලුත් ජනාධිපති කෙනෙක් ඔන්න ලැබුණා. අලුත් මත් නෙමෙයි. හැබැයි කවුත් කැමති නැති වුණාට මේ රටේ දැන් වෙන සිද්ධු වීම් එක බලනකොට ගැළපෙන කෙනෙක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ගැළපෙන අයෙක්. No more revolutions, struggles. Terminator, right? What's your idea? You don't know. ඔගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. Yes, everything is planned from A to Z. මට මතක් වෙන්නේ අර එතුමියක් ගිහිල්ලා නේද? නම කියලා කෑ ගහන්නේ එළියට වරෙන් කියලා. Yes, that's so ugly. Yesterday මේ ඊයේ පොඩි එකෙක් අහනවා ක්ලාස් එක සර් කාටද ඡන්දෙ දෙන්නේ කියලා. මම අනිත් අතට ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා පුතා ඡන්දෙ දෙනකොට have you ever seen that a covered area is used to mark the vote? vote එක mark කරන මේ වගේ cover කරලා. හරියට අර bathroom වල අපි නේද නාන තැන cover කරලා තියෙන ඒ වගේ. ඒකයි රහසිගතයි. That's so secret. මෙතන කාට හරි ඡන්දෙ දීලා ඇවිල්ලා ඒක තව ප්‍රසිද්ධිය තව තැනක කියවුවාම පුතා මොකද වෙන්නේ? තරහකාරයෝ ගොඩයි. ඔබට තරහකාරයෝ නිර්මාණය කරන්න ඕන නම් බෙදින්න ඕන නම් රණ්ඩු වෙන්න ඕන නම් ඒක තව කෙනෙකුට කිව්වට කමක් නැහැ. හරි? මධ්‍යස්ථව වින දරා ගන්න පුළුවන් ඡන්දය රහසිගතයි රහසේ තියාගත්තා. Right. I think all of you have drawn this. Next, we learned there are two major phenomena. Yes. What are those two major phenomena as we have taken down? අපි ලියාගත්ත කලින්. ආලෝකය භාජනය වෙනවා ප්‍රධාන සංසිද්ධීන් දෙකකට. Light is subjected to two major phenomena. So one phenomenon is reflection. Okay, now take down the subtopic, the reflection of light. Reflection of light. මේක හරි ආස හිතෙන පාඩමක්. ලේසිද? එහෙම එකක් නෑ. අනිත් පාඩම් වගේම තමයි. Reflection of light. Yes, reflection is of two types. මේ ආලෝක පරාවර්තනය කියන්නේ මොකක්ද? When a light strikes, when a light ray strikes on a shiny surface, or glossy surface, or smooth surface, it come back in the same
medium. Yeah, ඒ ගමන් කරපු මාධ්‍යම අපහු වෙනවා. Okay, so bouncing back of light rays when strikes a shiny surface. When a light ray strikes on a shiny, or we call that glossy or smooth, yes, we can tell reflective. When a light ray strikes on a shiny surface, it changes its direction. To come back through the same medium. So we call that simply bouncing back of a light ray when it strikes a shiny surface. Okay, so let's draw it how it happens. Reflection is of two types. First one, regular reflection. The second one is irregular or scattered reflection. Irregular reflection. Yes, if it is regular, so that happens with even surface, a smooth surface. A smooth surface is so glossy. දිලිසින මතු පිටක් තිබ්බොත් හොඳ regular reflection එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. If a parallel beam comes and strikes on this glossy or shiny surface, we can see reflection also, a nice parallel beam of light like this. So that's regular reflection. Regular reflection. Okay, the scattered or irregular reflection happens through a scattered, a rough surface. හරියට ඔයාලගේ ගෙදර තියෙන rough wall එකක්, බිත්තියක්, නැත්නම් ඔයාලගේ කඩදාසියක්, white paper.
Its surface is like this. එයාගේ මතු පිට මේ වගේ කඩතුළු සහිතයි. That's scattered. That's rough. මේ පුතා පැහැදිලි දිස්නයක් අපිට reflection එකක් ලැබෙන්නේ. Look at this. When a light ray strikes on this surface, a parallel beam එකක් ඔන්න එනවා අපි එහෙම හිතාගමු. A parallel beam of light comes like this. Now, think on this. So this is appear to be somewhat perpendicular surface. So then reflection occurs like this. But here it is somewhat slanted. According to that, it reflects like that. Here you can see it curvages backwards. Then it reflects like this. So here you can see its reflection like that. So that's not regular. It is irregular reflection. Irregular reflection by a rough surface. So why can't light penetrate through solid objects? So because of its less intensity of photons. ආලෝකයේ හැදිලා තියෙන මේ අංශුන්ගේ තියෙන ශක්තිය හීනකම තමයි එකට හේතුව. But the rays like gamma වගේ කිරණ වලට concrete එතකොට අපි ඉගෙන ගත්ත that's තරමක් ලොකු වාහනය වලින් පවා ගමන් කරන්න පුළුවන්. Now, reflection by plane mirrors. So what makes things transparent or opaque? කොහොමද දේවල් transparent වෙන්නේ? How it becomes opaque? දෙයක් ආලෝකයට ගමන් කරන්න බැරි පාරාන්ත ද්‍රව්‍යයක් වෙන්නේ සහ එයා transparent වෙන්නේ කොහොමද? So opaqueness occurs because of that absorption of the energy of light by that material we place. ලෝකේ හම්බ වෙන මේ වගේ කළු පාට දේවල්, they can absorb light, the energy of light. So it cannot penetrate. There are some of materials according to its molecular structure, like diamond, අපි දියමන්ති ගමු. So that carbon, diamond හැදිලා තියෙන්නේ carbon වලින්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා carbon කළුයි, කැතයි නේද? Solid. But same carbon specially arranged as light rays can go through that. So this is one carbon atom. So this front two carbon, ඉදිරියේ තියෙන carbon atoms, දෙන්නෙක්, right? And there's another rare carbon. පිටිපස්සෙත් තව carbon atom එකක් තියෙනවා. හරියට මේක අර mic stand එකක් වගේ නේද? So here's the upper one. Okay.
Now this is carbon. When it arrange with another, තවත් මේ වගේ carbon atoms දෙකක්, so that's front two carbons and rear carbon atom. Now you can see the other one. So how this atomic lattice is created. So this rear two carbon මේ පිටිපස්සේ ඉන්න carbon atom දෙක පුතා පිටිපස්සේ පේලියේ center carbon atom එකක් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා, and it also having that rear carbon. Okay, now you can see this upper one is here. Okay, so this upper two becomes the front two carbons of the upper structure. ඉතින් පුතා මේ දෙන්න front කරගෙන තව කෙනෙක් එනවා මැද්දට. A little bit confusing. So this becomes මෙයා පිටිපස්සේ carbon වුණා වගේ මෙයාගේ පිටිපස්සේ එක්ක. So likewise, so this is the structure of the lattice of diamond. So this special structure gives a transparent nature. ඒ ස්වභාවයෙන්ම මෙයාට ආලෝකය මෙහා ගමන් කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට හැදිලා තියෙනවා. So that little energy having light, visible light, is enough to penetrate through this. මේ තුලින් ගමන් කරන්නේ ශක්තිය ප්‍රමාණවත්. But sometimes we can see that's densely arranged particles in metals in their metallic bond. So it's difficult to penetrate light through that because light energy is not enough for that. But the rays like gamma rays certainly මෙහා ගමන් කරන්න පුළුවන්. So that's the thing, according to their atomic or molecular structure within the compound or the substance, it causes to the penetration of light, or we call that transparency or the opaqueness. So කළු shirt ඇඳගෙන අවුවේදී රත් වෙන්නේ කළු පාට heat එක උරා ගන්න නිසාද? Not only heat, black, complete black can absorb all the light rays, all the heat rays, all the radio, all the electromagnetic waves can be absorbed by black. මේ black වලින් සියලුම විද්‍යුත් චුම්බක තරංග අවශෝෂණය කරගන්න පුළුවන්. Not only that, when you heat a black object එක හරත් කළොත් ඔය හැම රේස් වර්ගයක්ම එයා පිට කරන්න පටන් ගන්නවා. Yes, just like black holes, කළු කුහර, right? යන්තිමට කළු කුහර වලින් අතර වෙන්න යන්නේ දැන් අපි කතා කරන එක, right? ඔය imaginary things, if it is not having a proper target of learning, I don't follow it. අපි ඉගෙන ගන්න දේවල් වල නිකන් තීරි ගොඩක් විතර නම් ඒක අපේ ජීවිත අවබෝධයට හෝ කවදා හරි මොනවාම් දෙයකට හෝ වැදගත් වෙන්නේ නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් මම ඒ ශාස්ත්‍රය ස්ටඩි කරගෙන ගැඹුරට යන්නේ නැහැ. right? But you have that freedom. ඔයගොල්ලන්ට කාලය තියෙන නිසා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒවා ස්ටඩි කරන්න. black hole එකක ළඟදී නම් මිනිස්සු proof එකක් ඔප්පු කරගන්න ෆොටෝ එකක් ගත්ත, but it's also imaginary. That's computer processed one. ඒක computer වලින් process කරගත්තු image එකක්. ඉතින් ඇත්තටම අපි දකින දේවලුත් ඇත්තම නොවේ නම් අපි ගොඩනගාගත්තු දේවල් නම්, so that depends on light. But light is something sensed by the eye. ඇහැට තමයි ඒක sense වෙන්නේ. So if you don't have this physical eye, you cannot see these things. මේ දේවල් දකින්න බෑ. එතකොට අපි මුලාවටපත් වෙන එක දෙයක් අපිට නවත්ත ගන්න පුළුවන්. right? දැන් පුතාලා දන්නවද මේ මම කියන concept එක? I am an organism. මම කියලා ජීවියෙක් ඉන්නවා කියලා ඔයා හඳුනගන්න
ඒ මුලාව සිදුවන පළමු අවස්ථාව ඔයගොල්ලෝ තනියම ස්ටඩි කරලා තියෙනවද? Have you ever studied that? මේ ආලෝකය කියන්නේ ගැඹුරු මෙඩිටේෂන් එකක් නේ. ඒකට කියනවා අපි ආලෝක කසින භාවනාව කියලා. ඒක මාස්ටර් කළොත් එහෙම ආලෝකය නිපදවන්නත් පුළුවන්. හිතලා නිපදවන්න පුළුවන් ක්‍රම සඳහන් වෙනවා. So that I didn't follow that deep meditation for that. පුතාලා අපි කතා කළොත් එහෙම yes, here's a flower. මේ මලක් තියෙනවා මෙතන. Now you are looking at this. How it happens. ඔයා මේ මල දිහා බලන ඉන්නකොට ඔයාට කොහොමද ඒක පේන්නේ? So when light rays strikes on this, imagine this is a red color flower. මෙයා රතු පාට කෙනෙක්. Yes. This flower's surface reflect the filtered some amount of light rays to the eye. It absorbs all the wavelengths of light rays. මේක තියෙනනේ හතක් විබ්‍යෝ. It absorbs all the energies of this light except red. Red හැරුණාම ඔක්කොම මෙයා absorb කරනවා. Therefore, so this flower is appeared in red color. මෙයා රතු පාටින් පේනවා. Then red color ray is reflected towards the eye. ඉතින් ඔයාට රතු පාටින් තමයි මේ flower එක පේන්නේ. ඒක නෙමෙයි හොඳ මේක. ඔය ඉතින් සයන්ස් නේ අපි. දැන් මල රතු පාටින් පේන එක ගැටලුවක් නැහැ. ජීවිතේ පළමු වතාවට ඔයගේ දෙයක් දකිද්දි ඒ ජීවිතේ පළමු වතාවට දැකපු දවස අපිට මතක නැහැ. කමක් නැහැ. අපි හිතමු මේ අද තමයි අපි පළමු වතාවට ඇහැ ඉදිරියේ තියෙන දෙයක් දකින්නේ. මේ මිනිස්සයා මේට කලින් මෙලෝ දෙයක් දැකලා නැහැ, මල විතරයි දකින්නේ. හරි? දැන් මල පයින් කතාවක් කියන්නේ. පුතා, as just as he observed this flower, ඔනෝගොල්ලෝ මලක් දකිනවා. දකිද්දිම එයාට පළමු වතාවට හැඟීමක් එනවා. Yes, there's something red color flower කියලා හදන්නෙත් නෑ. red color object. ඒ red color එක මොකක්ද? red color ද blue ද කියන්නේ එයා නම් දන්නෙත් නෑ. But he understood that object. As just as you understand this, තව දෙයක් ඇති වෙනවා පුතා මෙතන. මෙහෙම දකින්න නම් a person called I exist here. බාහිරින් තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එකක් දැකපු ගමන් thanks to I මම කියන concept එක ඇති වුණා. මේක ඉතාම වේගෙන් සිද්ධ වෙනවා. This happens in very fast. ඒකට කොච්චර කාලයක් ගත වෙනවද? මේ බලන්න. So here's 1 second. තප්පරය බෙදනවා අපි 10 to the power 23. තප්පරය 10 23 වෙනි බලයකට බෙදනවා. ඒ කියන්නේ බිංදු කීයද? 23ක්. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ඒ වගේ තවත් බිංදු සෙට් එකක් ලියන්න ඕනේ 10ක්. ඔන්න මම ලිව්වා. කැමති කෙනෙක් ගෙන ගන්න. right? පුතා මෙන්න මේ වගේ තප්පරය 10 23 වෙනි බලයකට බෙදලා. So you divide that into 10 to the power 23. So 1 upon 10 to the power 23 second. මේ වගේ කොටස් 17ක්. චිත්තක්ෂණ 17ක් ගත වෙච්ච හැටියේ මම කියලා පුජ්‍යලයක් ඉන්න බවට මුලාවක් ඇති වෙනවා. මුලාවක් කියන්නේ බොරුවක් කියන්නේ ඇත්තටම ඉන්නෝනේ අපි. ඔව් ඇත්තටම ඉන්නවා වගේ දැනෙන එක මුලාවක්. ඉතින් මේ ඉන්නේ ඔය ඉන්නවා කියලා කොහොමද දැනගන්නේ? ඔයාලට පේනවා. You can identify things. බොරු නෙමෙයි වගේ. Next observation. ඇත්තටම මලක් තියනවද කියලා ටච් කරලා බලනවා. You touch this. ඔන්න මේක අල්ලලා බලනවා නේද? You touch it. Oh. As just as you touch this, ඇත්තටම එයා existing. It's existing.
Second time, you are cheated by your nervous system. ඉතින් පුතා මුළු ලෝකයක් නිර්මාණය කළේ nervous system and these sensory organs. ඇත්තටම ඔය කිව්වට දැන් ස්පර්ශය දැනෙන්නෙත් නැත්නම් පේන්නෙත් නැත්නම් තව ක්‍රමයක් තියෙනවද දේවල් තියෙනවා කියලා මේ ලෝකේ දේවල් තියෙනවා කියලා දැනගන්න? ඔව්. ඒ හඬ ඇහෙනවා. You can hear the sound, 3D sound. Yes, this sound is here, this sound is here. In this 3D world is created by this stereo ear. මේ වගේ අපි nervous system associated sensory organs created environment එක තමයි. ඉතින් ඒකේ ඉතින් මේක පිස්සු වැදෙනවනේ අපි ඉතින් මේ පොළොව උඩ හිටගෙන ඉන්නවනේ. Yes, how do you understand that you are on the ground? Because sensory nerve endings in your feet. ඔයාගේ යටිපතුලේ තියෙන nerve endings වලින් තමයි ඔයාට ඒක දැනෙන්නේ. And the gravity is felt by all the body parts. හැම body part එකටම gravity එක දැනෙනවා. That's why we call that we created all this universe in our body. බඹයක් තරම් වූ ශරීරය ඇතුලේ මුළු ලෝකෙම තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඔන්න ඔය කතාවට. හරි? ඉතින් මේ දේවල් වලින් මිදුනොත් ඔයාට මම නැති කරලා දාන්න පුළුවන්. සියලු තණ්හා නැති කරගන්න පුළුවන්. Yes. හැමෝම කැමති. මම නම් එච්චර කැමති නෑ. What's that? iPhone. දැක්කම ආසයි මුලාවක් කියලා තේරෙන්නේ. ආසාව නැති කරගන්න බෑ. එතකොට ඒකේ තියෙන ස්ක්‍රීන් එකෙන් පෙන්න දේවල් වලට තවත් ඇලෙනවා. right? හැබැයි ඒක ගන්න ගියාම පුතා problem is dollar. Now you struggle. දැන් ඇලුණු නිසා ඇලුනොත් ප්‍රශ්න. අකමැති දෙයක් එක්ක දැක්කොත් එහෙම එතන ගැටෙනවා. ගැටුනොත් ප්‍රශ්න. ඒ හුඟක් ප්‍රශ්න තියෙන්නේ බාහිරයි. පිට තමයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. හරි? ඒවා බහිද්දාව අජ්ජන් කියලා තියෙනවා. බහිද්දාව කියලා කියන්නේ බාහිර තියෙන ගැටලු, අභ්‍යන්තර ගැටලු. ඉතින් ඇතුලේ සහ පිට හැම පැත්තෙම තියෙන ප්‍රශ්න. ඒ ප්‍රශ්න නිර්මාණය කරගන්නේ අපිම තමයි බාහිර දේවල් ඇතුළේ දාගෙන. ඉතින් මේ මුලාව නිසාම තණ්හාව මම කියලා එකෙක් පිනවන්නනේ හදන්නේ. මේක මම කැමති දේවල් ගන්න. ඒව ගන්න බැරුව ගියාපුවම ඉතින් යනවා අපි ආරංගල නේද? You struggle. You have to do your struggle with your mind. හිතත් එක්ක struggle කරන්න, අරංගල කරන්න, හිත එක්ක හිත පාලනය කරගන්න. නේද? දන්න මිනිස්සු හුඟක් නිශ්ශබ්දයි පුතා. හුඟක් දේවල් දන්න අය හුඟක් නිශ්ශබ්දයි. යම් තැනක සද්ද වැඩි නම් කෑ ගහනවා නම් වේදනාකාරී ලෙස කෑ ගහනවා නම් ද්වේෂයෙන් කෑ ගහනවා නම් ක්‍රෝධයෙන් කෑ ගහනවා නම් එතන තියෙන්නේ මුලාවමයි. ඒ මුලාව ඔහුව අරන් යන්නේ හොඳ තැනකට නම් නෙමෙයි. කොහටද? හිතේ දැඩි බවට අදාළ රේඩියෝ channel අල්ලද්දි අපි හරියට ටියුන් කරගත්තොත් හොඳ channel එකක් අහුවෙනවා. ඒක හරියට ටියුන් වුනේ නැත්තම් පුතා රළු ශබ්දයක් අපිට ඇහෙන්නේ. So that's because of that noises. ඒ වගේ තමයි mind එක meditation කරලා හෝ පින් දහම් කරලා හිත නිවාගත්තේ නැත්තම් නොදන්න පින් ගොඩාක් කරලා හුඟක් දේවල් හොඳ දේවල් කරලා මිනිස්සුන්ට දව් කරලා නැති බැරි ළමයින්ට පොත්පත් අරන් දීලා හරි ඒතකොට තමන් හිත නිවන මොනවා හරි වැදගත් දේවල් වැඩිපුරම කරපු කෙනෙකුට හැමතිස්සෙම හොඳ සිතුවිලි පහළ වෙයි. pure thoughts. ඒ pure thoughts වලට අදාළ heavens තියෙනවා. දැන් මම science teacher කෙනෙක්නේ. ඇයි මම මේ scientifically ඔප්පු කරන්න බැරි දේවල් ඔයාලට කියන්නේ? scientifically ඔප්පු කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ materialistic දේවල්නේ. මේක ඔප්පු කරන්න ක්‍රම තියෙනවා. So I have realized that's why I tell you. හැබැයි හිත දැඩි වෙලා බනින කෑ ගහන රණ්ඩු වෙන මිනිස්සු මරණ කියන ඔය කියන සියලුම පාප කර්ම කරන මිනිස්සුන්ගේ හිතේ දැඩි බවට අදාළ ඒ වගේ ලෝකයක් තියෙනවා. ඒ වගේ මිනිස්සු මේවා විශ්වාස කරන්නේ නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට නමක් කියලා. මොකද පුතේ කියන්නේ? නියත.
මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයෝ. නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයි. කවුද ඒගොල්ලෝ? හෙල් එක විශ්වාස කරන්නේ නැත්නම්, අපාය විශ්වාස කරන්නේ නැත්නම් ඔහුට නොකල හැකි පාපයක් නැහැ. අම්මට තාත්තට හරි වෙඩි තියෙනවා. ඒ අපායක් නැහැ. දිව්‍ය ලෝක විශ්වාස නොකරන මිනිස්සු ඒ වගේමයි. හොඳ දෙයක් කරපුවාම යන්න හොඳ තැනක් නැහැ. ඒකින් අපි හොඳ වැඩ කරන්නේ. නරක වැඩ කළා කියලා යන්න අපායක් නැහැ. ඒකින් අපි නරක වැඩ කරනවා බය නැහැ. ඒගොල්ලෝ කවුද? නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයෝ. අපේ රටේ නම් එක ටීම් එකක්ම ඉන්නවා මෙහෙම. හරි? ලෝකෙත් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන් අපි ඇතිස්ට්ලා කියලා කියනවා. ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ චරිතය ඉන්නවා. මම නම් කියන්නේ මේ ක්ලාස් එකේ මේවා ඉන්ටර්නෙට් දාන නිසා. හරි? just like black holes. එතකොට ඔයා හිතනවා මල් රතු පාටයි කියලා. yes. හරි පුතා එතකොට මම මේ දේවල් ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ ඉන්න මතු පිටින් පේන ලෝකෙට වැඩිය ගැඹුරු දර්ශනවාදී අවබෝධයක් අපි තුළ තියෙනවා. So we call that philosophy. You must have a philosophical. ඒකට ඔය ආගම් එහෙම අදාළ නැහැ. ආගම් වලට රෙස්පෙක්ට් කරන එක විතරයි අපි කරන්නේ. එතකොට අපිට තියෙන බොහොම සුන්දර ආගම් කීපයක් අපේ රටේ මොනවද? බුද්දිසම්. ඒකත් ආගමක් විදිහට ෆලෝ කරන්න පුළුවන්, but that's a philosophy. සාමයේ ආගම් දෙකක් තියෙනවා. Islam and Christianity, Catholicism. Hinduism කියන්නේ philosophy එකක්, but Buddhism and Hinduism ඒකේ වෙනස්කම් තියෙනවා. Right? So you have to study these things. මෙහෙම වෙන්න එපා. නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයෝ. හරි? මේගොල්ලෝ ගැන සුපිරි කතාවක් තියෙනවා. ඒක ඉඩ තිබ්බොත් වෙන දවසක කියලා දෙන්න. එයාලට මොකද වෙන්නේ කියන එක ලෝක විනාශයකදී. Right? Okay, good. ඉගෙන ගන්න ළමයින්ට if you learn well, ඔයාලට මතක හිටින්නේ නැත්නම් දේවල්, if you can't keep the learning things in your mind, so light is the best meditation you have to practice. මේ ආලෝකයේ තරම් හොඳ විද්‍යාවක් ලෝකේ නැහැ. Light is the best science. ඉතින් මේ lesson එක අපිට ඒ දේවල් ඉගෙන ගන්න ලැබෙන්නේ ඔය එක්සෑම් එකට යන්න කලින් මම කොහොමත් ප්‍රැක්ටිස් කරවන්නේ ඔයාලට මේ දේ තමයි. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඒහිකට යන්න පුළුවන් මතකය කියන එක වැඩි කරලා එන්න. Okay. Reflection of plane mirrors. Look at this. පුතා plane mirrors, you can see one side of it is very glossy. එක පැත්තක් යාගේ හරිම දීප්තිමත් glossy surface. When a light ray comes towards it and strikes, so light ray incident on this. So this is the point of incidence. When I ලක්ෂයට කියන point of incidence. Okay. So this is known as incident ray. Now we draw a perpendicular line to this mirror surface. So we call it normal. Okay, normal. So that's a perpendicular construction we make. Now, the light ray reflects like this. We call this reflected ray. Okay, now let's see the components of this reflection. Incident ray, point of incidence, normal drawn to the surface of the mirror at the point of incidence. Point of incidence වලදී mirror plane එකට ඇඳපු normal එක. එහෙම සම්පූර්ණයෙන් කියන්න ඕනේ. Normal drawn to the mirror surface at the point of incidence. So this is reflected ray. Okay, let's name the parts of this. So there's reflection by a plane mirror. Okay, now simply draw this.
normal drawn to the mirror plane at the point of incidence. This is the reflected ray, incident ray. So this point is point of incidence. So you can see here's an angle. We name it as I. So the angle between the incident ray and the normal, we call it what? Angle of incidence. Angle of incidence. And so here's arc, both are similar in size. We call it angle of reflection. Angle of reflection. Angle of reflection. Next we learn, so very important, laws of reflection or reflection laws. Paravartana niyama. Reflection laws. පළවෙනි රිෆ්ලෙක්ෂන් ලෝ එක මම ඔයාලට දැන් පාඩම් කරවනවා එකපාරින් මතක හිටිනවද එක. පුතේ මට පිළිවෙලට මේ තියෙන දේවල් ටික කියන්න. Incident ray, next normal, next one reflected ray. Incident ray, normal drawn to the mirror plane at the point of incidence, and the reflected ray මේ තුන් දෙනාම ඉන්නේ එකම plane එකක. So they exist in the same plane. හිතන්න මගේ මේ පෑන incident ray කියලා. එයා මෙහෙම ආවන ඒ plane එකේමයි පුතා තියෙන්නේ normal එක. Normal එක වෙනත් plane එකකට එන්න බෑ. Okay? So if there's another plane here, තවත් plane එකක් මෙතන තියෙන්න පුළුවන් තලයක්. එහෙම ඉන්නේ නැහැ. It's also in the same plane. And the reflected ray, it's also in the same plane. වෙන පැත්තකට යන්නේ නැහැ. Right? මේ angle එකෙන්ම වෙනත් තලයක් දිගේ යන්න පුළුවන්, but it does not happen. So first law of reflection is incident ray comma normal drawn to the mirror plane at the point of incidence comma yes incident ray normal drawn to the mirror plane at the point of incidence අවසානයේ කෙනා කවුද reflected ray and the reflected ray ඔව් එකම තලයක් මත වැටිලා තියෙනවා
lie on the same plane. So that's the first law of reflection. Now take it down. ඔයාලට කෙටියෙන් කියන්න පුළුවන් normal at the point of incidence කියලා ගැටලුවක් නෑ. හැබැයි normal එක ඇන්දේ mirror plane එකට ඒක සඳහන් කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. So this is somewhat long one. Incident ray normal at the point of incidence drawn to the mirror plane and the reflected ray lie on the same plane. එකම තලයක් මත පිහිටනවා. The second law of reflection is very easy. Look at this. Angle of incidence equals to the angle of reflection. Angle of incidence equals to the angle of reflection. Right. So කොහොමද dreams පෙනෙන්නේ? පුතා අපි ඉගෙන ගන්නවා මේක සයන්ස් වල නම් වෙනත් විදිහකට පැහැදිලි කරනවා උඩුසිත සහ යටිසිත කියලා. මේක හරියටම පැහැදිලි කරන්න නම් අභිධර්ම පිටකය අවශ්‍ය වෙනවා. අභිධර්මයේ ගැඹුරු ධර්මය. ටික කිව්වට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක සයන්ස් වලින්ම පැහැදිලි කරන්න. So what you observe in daytime, so what you collected in daytime, or sometimes imaginary things you imaginary purposely think or හිතාමතාම හිතපු දේවල්. Sometimes the real time what you observe. ඔයා මේ වෙලාවේ observe කරන දේවල්. ඒවට අදාළ චිත්ත රූප මවා ගැනීමේ හැකියාවක් ඔබට තියෙනවා. So your mind is a nice magician. ඔයාගේ හිත හරි අපූර්ව මායාකරුවෙක්. ඔයා කළුවරේ ඉද්දි ඇස් දෙක පියාගත්තාම ඔයාට රෝස පාට මලක් දැකපු මලක් රම්බුටන් ගෙඩියක් කියලා හිතාගන්න. ඔයාට රම්බුටන් ගෙඩියක් පින්සලකින් අඳින්න බැරුව ගියාට රතු පාට අර රතු පාට කෙඳි තිබිලා අග යන්තම් කොළ පාට වෙච්ච මේ රම්බුටන් ගෙඩියක් ඒ විදිහටම මවා ගන්න පුළුවන්. Another thing, when there's a song, කවුරු ආටිස්ට් කෙනෙක්ගේ සින්දුවක් ඒ මියුසික් එක්කම ඒ හඬින්ම ඔයාලට ඕන නම් අහන්න පුළුවන්. So that's how the ability, the power of the mind. ඉතින් පුතා සමහර වෙලාවට ඔයා නිදාගෙන ඉන්නකොට ටෙලිවිෂන් එකේ මොකක් හරි සින්දුවක් හරි යම් කතා බහක් ස්ටෝරි එකක් යනවනම් ඔයාට ඒක ඇත්තටම මොකක්ද රියල් or virtual කියලා අඳුනගන්න ඔයාගේ උඩුසිත නිදාගෙන ඉන්නකොට එයා අක්‍රියයි. It is inactive. Now ඔයාගේ යටිසිත හැම වෙලේම
Yeah, responsive. Always it is responsive to your stimulations. ඒ stimulations වර්ග කීපයක් තියෙනවා. ඒක තමයි බාහිරින් එන ඒවා. The other thing is මේ අපි කියන මනෝ ප්‍රසාදී ඉබේ පහළ වෙන සිතුවිලි. ඒව ඔස්සේත් හිත ඔහේ දුවනවා. ඉතින් ඒව ඇත්තම වගේ ඔයාට පේනවා. මොකද ඔයාක එක virtual එක real නෙමෙයි කියලා අඳුන ගන්න ඉන්න ප්‍රධානියා මේ මොහොතේ නිදි. හරි? ඒකයි හීනයක වෙන්නේ. හැබැයි සමහර ලාවට හෙට වෙන්න තියෙන දේවල් අපිට දැනෙනවා. අපිට මේ පිළිබඳ අවබෝධයක් සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වුණාට මේ අනාගතේ වෙන්න තියෙන දේවලුත් අපිට දැනෙනවා. දැනුණට we don't care that. Although we feel that we don't care that because we don't have that sense. ඒ හැඟීම නැහැ. නමුත් ඒක දැනෙනවා. But sometimes when your mind is sleeping, that what you called මේ යටිසිතට දැනිලා ඒක හීනයක් වගේ එක පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මතක් වෙනවා සමහර ලාවට මේක වෙනවා කියලා මට දැනුණා නේද? මේක වෙනවා කියලා මට දැනුණා. ඉතින් ඔය සමහර ලාවට ළමයින්ට අපි කියනවා ඔයා මේ විදිහට ගියොත් නම් මේ එක්සෑම් එක ගොඩ යන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මෙහෙම කළොත් නම් ලකුණු 50ට 60කට වැඩි එන්නේ නැහැ. So that's we logically think and tell you. හැබැයි ඒ බව හැකියාවක් නැති අය හීනකින් ඒක දකින්න පුළුවන්. So that's how dreams are. That's out of control. Daydreaming is another thing. හරි? Daydream කියන්නේ තවත් භයානක ආකාරයක ඒක වෙනස්. Right. So these are the reflection laws. Angle of incidence equals to the angle of reflection. මේ දෙන්න සමානයි. Right. Next, we are going to draw a diagram, the object and where the image occurs. මේක විභාගෙට අහන දෙයක්. So you have to construct this. Sometimes you are asked to measure the distance to the object or the distance to the image. So that's construction is there. Okay, now let's see that. Ray diagrams for the reflection by plane mirror, where the image occurs. Ray diagram for the reflection. Okay, now you draw the plane of the mirror like this, and you keep a point object here. When this light ray travels perpendicularly to the mirror plane, it actually goes through the normal. Then it reflects to the same pathway. Right? Therefore, when you construct something, don't use that ray. It doesn't matter. So that's somewhat angular to this plane, mirror plane eකට පොඩ්ඩක් ආනතව light ray එකක් පාවිච්චි කරන්න. So here's the object. Now we are going to find where this image occurs. Okay. According to the second law of reflection, you can see angle of incidence equals to the angle of reflection. ඉතින් පුතා අපිට පුළුවන් මේ compass එක පාවිච්චි කරලා angle copy කරන්න. Maths වලදී ඔයගොල්ලන්ට copying angles උගන්වලා ඇති. So easy one, okay. ඉතින් පුතා මේක when you copy this angle, so you can correctly draw it. Angle of incidence equals to the angle of reflection.
Yes, all over this lesson මේ පාඩම පුරාවටම. So what we do, we elongate this reflected ray backwards. මේ reflected ray එක අපි පිටුපසට දික් කරනවා to find where this image occurs. හැබැයි කියන්න බෑනේ දැන් කොතනද ඇති වෙන්නේ කියලා. තව light ray එකක් ඕනේ. We require another light ray. So we take the second ray like this, and then also you construct where this image occurs. මේක හරියට පේනුනේ නැති නිසා මම ආයෙත් අඳින්නම් ඒ උඩ. Now you can see. It's a normal angle of incidence. So this is I put that I1, here's I2. It's R1, I put here R2. Now you have to copy this angle actually. It's like this, the reflected ray. So here's R2. Now this reflected ray is again elongated backwards. You can see both of them come across here. So that's the place where image occurs. But this image is not really existing. Actually, light rays are not going to this image. ඇත්තටම ආලෝක කිරණ මෙතනට ගමන් කළා නම් හරියට ප්‍රොජෙක්ටර් එකකින් image එක හැදෙනවා වගේ අපිට තිරයක් තියලා we can keep a screen and we can take that image onto the screen. But here we cannot do that because of this plane mirror. මේ plane mirror එක හිල් කරන් යන්නේ නෑනේ. හරි? ඒ වගේ. ඉතින් පුතා, if you measure this distance, ඔයා මේ දුර මැනලා බැලුවොත්, if you measure this distance, so you can see that D1 equals to D2. මේක මොකද්ද මේ D1 කියන්නේ? So we call this object distance. Object distance. This is known as the distance between image and the mirror plane. Image distance. Object distance, image distance. ඉතින් මේක ස්ටඩි කරපුවාම ඔයාට කියන්න පුළුවන් you can write the features of the image occurred in a plane mirror. Characteristics or the features. Characteristics of the image occurs in a plane mirror. Characteristics of the image occurs in a plane mirror. තල දර්පණයක් මත නැත්නම් තල දර්පණයක් තුළ ඇතිවන image එක ලක්ෂණ. පුතා ඇත්තටම මේ image එක පවතින්නේ නැහැ. Really this image is not existing. ඕක චූටි කාලේ අපි දන්නෙත් නැහැ. අපිත් mirror එක පිටිපස්සට ගිහිල්ලා බලන්න උත්සාහ කරන්න ඇති. හැබැයි ගෙදර ඉන්න පූසව තියලා බලන්නකො පූස් පැටියව. ඌ දන්නේ ඔක රියල්ද වර්චුවල්ද කියලා. මොකද මිනිහා කරන්නේ? ඇතුලේ තව එකෙක් ඉන්නවා කියලා ගිහින් බලනවා එබිලත් බලනවා නේද පිටිපස්සේ. ඇත්තටම ඉන්නවද කියලා. So first one, image is virtual. ඒ පුතා virtual කියන්නේ සත්‍ය වශයෙන් දෙයක් නොපවතී නම් එයාට කියන්නේ අපි virtual කියලා.
If something is not really existing, so that's unreal or virtual. In this lesson, how it becomes virtual, actually light rays are not going through it. මේ බලන්න මේ light rays යන වෙන පැත්තකට. හැබැයි අපි ඇහැ තියලා මෙතනින් බැලුවොත්, if you keep your eyes, you can see there's another object here. Right. Next one. Object distance equals to the image distance. ඒක හොයන්නේ කොහොමද? පොඩි පරීක්ෂණයකින් කරන්න පුළුවන්. Object distance equals to the image distance. Yes, object size and the size of the image, what you can tell, size of the image are equal. තව වැදගත් එකක් කියන්න පුතා. Tell me another important thing. ඔයාලා මිරර් එක ගාවට ගිහිල්ලා උස්සනවා ඔයගොල්ලන්ගේ වම් අත. හැබැයි මිරර් එක ඇතුලේ ඉන්න එක උස්සන්නේ උගේ දකුණු අත. Have you ever experienced that? පොඩි කාලේ මාර confusing ඕක. ඉතින් මමමනේ ඉන්නේ. හරි මැජික් එකේ කාලේ. ඉතින් මම මේ ඉස්සුවේ මගේ දකුණු අතනේ. උස්සන්නේ වම් අතනේ. How it's happening? Right? Confusing things in childhood. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි කණ්ණාඩිය දිහා බලන් ඉන්නකොට එතනට යාළුවා ආවහම මාරම මැජික් එක. එයි යාළුවාගේ මූණ ඇදයි. යාළුවාගේ මූණ ඇදයි. Have you ever experienced that? යාළුවා අපේ මූණ දිහා බලලා hina වෙනවා. එයි උට පෙන්නේ අපේ මූණ ඇදයි වගේ. Because our face is laterally inverted. Image is laterally inverted. ඉතින් ඔය හුඟක් කලාතුරකින් තමයි මූණක් ඇද නැති කෙලින් තියෙන මූණක් හම්බ වෙන්නේ. ඒක පිනට කියමුකෝ balance. හුඟක් අයගේ ඕව මොන පැත්තකටද ඇදයි ඕක. right? ඉතින් පුතා ඒක නිතරම අපි දැකලා අපි now real image. So we get used to that. Later we cannot see that in that wrong way. But when you see it through the mirror එකකින් බලද්දි පැත්ත මාරු වෙලා හරි නුහුරුයි. අපිට ඒක නුහුරුද? නෑ ඉතින් අපි හැමදාම අපේ මූණ බලාගත්තේ කණ්ණාඩියෙන් තමයි. ඒකින්ද අපිට ඒක normal. But real image photo එකක් ගහලා ගව හරි පෙන්නුවොත්, so that's somewhat different. Okay, so next one is image is laterally inverted. If you keep the E letter, the lateral inversion වෙන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්නනවා. In the mirror you can see that laterally inverted. පාර්ශ්වික අපවර්තනයට ලක් වෙලා තියෙනවා. That's why in ambulance vehicles you can see that ambulance කියලා අනිත් පැත්තට තමයි ගහලා තියෙන්නේ front face එකේ, because by rear mirror එකෙන් ඔයා බැලුවොත් එහෙම ඔයාට ඒක reverse camera වලින් okay පේනවා. නමුත් side mirror වලින් ඔයා බැලුවොත් ඔයාට හරියට පේන්න තමයි ඒගොල්ලෝ වැරදියට print කරන්නේ. So all the things associated with this
plane mirror reflection is over now. So next thing what you have to do is about that curved or spherical mirrors. පුතාලා හැමෝටම මම ටියුට් එක එවලා ඇති මෙන්න මේ වගේ. I think all of you have seen it. Now I'm going to share it for you. මේක උගාක් පරණයි. පරණ theories මේකේ තියෙනවා අයින් කළේ නැහැ. අයින් කරන්න ලෝබයි. Right? Okay, so look at this. මේ හුඟ පරණ cover page එකක් මේවා මේ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ගත්තුවා නෙමෙයි. ඉමේජ් නම් ගත්ත දේවල් මේ වගේ වුණා අපි ඉදවස්වල තිබ්බ පොඩි Photoshop version එකකින් හදාගත්තා. Right, something was here මම ඒක මකලා දෙන්න. Okay, so this little question here. So what this OP line, so that's reflected ray like that. So what type of light ray? So what's happening here? So you can, yes, this is reflection by plane mirrors. So you have to draw that here. Next, curved mirrors. How curved mirrors are created. What are the laws associated with curved mirrors? How reflection occurs through these curved mirrors. And next you have to learn that refraction. Nice lesson. Snell's law. මේක උසස් පෙළ හුඟක් ගණන් හදන පාඩමක්. Okay. So this was removed. So that's why I put this old syllabus. But it is that interesting. So this total internal reflection and the critical angle always appeared in the exam. Okay, the dispersion and how these light rays behave in lenses. Refraction through lenses. Lenses, there are two types of lenses, convex and concave lenses. So we have to draw these ray diagrams and we have to find where the image occurs. Image එක කොහෙද ඇති වෙන්නේ කියලා බලන්න ඕනේ. Simple microscope, compound microscope. That's ray diagrams of compound microscope අයින් කළා syllabus එකෙන්. අද තාත්තා කෙනෙක් කතා කළා මේ ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ. එයා බොහොම සතුටු වෙලා මගේ දරුවෝ එක එයාගේ දුව මම හිතන්නේ මගේ පන්ති 3ට මේනවා ICT maths and science. ඉතින් මම එයාට කිව්වා අපි ආපහු මෙන්න මේ දේවල් වටින දේවල් නැවත සිලබස් එකට දාමු මම යෝජනා කීපයක් දෙන්නම් කියලා. ඉතින් එයා හරි සතුටු වුණා. හිනහත් ගියා මේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ වැරදි දේවල් තියෙන එක සම්බන්ධයෙන් එතුමටම. ඉතින් ඉදිරියේදී අපිට මේව ආයෙත් සිලබස් එකට දාගන්න පුළුවන් වෙයි. මේක මේ ඇත්තටම මෙතනට දාන්න හදුපු ගන්න මේ ඇයිලා මේ යසෝදරා තෙරණියෝ ගැන අපි නොදන්න දේවල් ටිකක්. ඉතින් මේ බෞද්ධ දේවල් කීපයක් මේක පරණ ටියුට් එකක් හින්දා හුඟක් අලුත් ටියුට්ස් වල සියලු ආගම් වලට අදාළ දේවල් දානවා නැත්නම් එකක්වත් දාන්නේ නැති අවස්ථා තියෙනවා. right? මේ ගැන worry වෙන්න එපා අනිත් අය. So I am not promoting one religion or philosophy. So I am in the middle. Right? ඉතින් පුතා මේ today participation is not at a good level because most of the students requesting to do the second part of this class in another day. ඉතින් මේ පැය 4ක් එක දිගට නොකර වෙන දවසක කරන්න කියලා ප්‍රබල ඉල්ලීමක් තියෙනවා. So I decided to not to continue the second part today. I'll do that in another day. So that's about curved mirrors and refraction. Very important, very urgent. ඔය ඉගෙනගෙන තියෙනවා නම් කොහේ හරි ඒකයි මේකයි කම්පෙයාර් කරලා බලන්න පුතා. මම දැන් අවුරුදු 20ක් තිස්සේ උගන්වන නිසා මම ඔය හැමෝම උගන්වන ඒවල් දැකලා තියෙනවා. හරි? එතකොට මිනිස්සුන්ට මේවා ඉවර කරගන්න ඕන ඉක්මනට. මට ඉවර කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මට ඕනේ මේකේ ජීවත් වෙන්න. හරි? මට ඕනේ මේකේ හැමදේම ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඔයාලට පේනවනේ මට කිසිම කලබලයක් නැහැ කියලා. සිලබස් එක කොහොමත් විභාගෙට මාස 3කට කලින් කවර් වෙනවා. ඒක හැම අවුරුද්දෙම වෙච්ච හැටි. හිතාමතා තමයි ලර්ට් කළොත් එimhe. සමහර ලාවට එකම පාඩම 3 පාරක් එක්සෑම් එකට කලින් කරනවා.
ඒක මේ බොහොම අමාරුවෙන් එපා වෙලා නෙමෙයි ආසාවෙන්. right? yes light ගිය නිසා පැයක් විතර කලින් ආවා විතරයි පන්තිත් ඉවරයි. මේ පුතා අපි පන්ති ඉවර නෑ අපි මේක. මම ඇත්තටම ක්ලාස් එක පටන් ගන්නකොට බොහොම සුළු පිරිසක් හිටියේ. එතකොට මම තීරණය කළා ඒ වෙලෙම මේක වෙන දවසකට දානවද මොකද්ද මේ ප්‍රශ්නේ කියලා. හුඟක් ළමයි පන්ති වැඩි. දැන් ඒක ක්ලාස් එකකට ගිහිල්ලා ඒක ඉවර වෙලා ඉවරෙච්ච ගමන් 6ට මෙතන මම පන්තිය පටන් ගත්තා. බෑනේ කරන්නේ. හරි. කන්න බොන්න මුකුත් නැහැ. ඒකට ළමයි ඒක බෝරින්. කොච්චර හොඳට ඇවිල්ලා මේක ඉගෙනුවත් ලෝකේ ඉන්න හොඳම ගුරුවරයා ඉගෙනුවත් එන්න විදිහක් නැහැ. ඒකයි ප්‍රශ්නේ. right? රෂිද මේ ලයිට් ගිය නිසා පැයක් විතර කලින් ආවා. ඒක කොහොමද? කොහොමද පැයක් කලින් ඉන්නේ ලයිට් ගියා? right. එහෙනම් පුතා අද second part එක නේ මම මේකට වෙන දවසක් දාන්නම්. So thank you so much for the participation. තෙරුවන් සරණයි. God bless. God bless you, sir. God bless Thank you, you. sir. Thank you, Sir. Sarnai, sir. Okay, welcome.